Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Subhashish and these are the headlines. Historical sites in Goa in dire need of care as authorities turn a blind eye. Historic Chikali caves now hidden behind bushes, thorny thickets. Government trying to set up International Sports University in Goa, says Sports Minister GOA365, likely to be included in next year's budget. IMD extends rain forecast to Thursday. Week, however, to end on hot, dry note as most parts of India reel under heat wave. And now for the news in detail. Goa is home to immense heritage and culture. However, government entities responsible for maintaining archaeological sites in the state seem to be falling short in their duties. Watch as our reporter Hiru Mahale shows one such site in Vasco Chikali in a special report. रायट नाव आमी हा चिकाली नाकेली हांगा आनी नाकेली हांगा ही जो फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता की सेडेडूची भुरगीं येयल्ली आसा. हांगा 3 केव्स हा जे हेरिटेज सायट हा आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट त्यो मानूनय घेतलेले हा. पण सद्याची परिस्थिती आहे की ह्यो सायट जे आहा ते प्रिजर्व करून दवरपाक जाय आसले, मेंटेन करपाक जाय आसले, त्यो जायना आनी हांगासले विलेजर्स हा जशे एक्टिविस्ट सिरिल बाबा यांच्यानी मागला की ही सायट प्रिजर्व करून दवरपाक जाय आनी जी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट जो बाकीचे डिपार्टमेंट्स आसा तेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें म्हटल्यार जायते लोक येतात हे केव्स पळोवपाक आनी हे केव्स जो आहात हे खूब 15,000 वर्सां पयलींचे अशें म्हूण आयकून येयल्ले आसा आनी त्याच्या खातीर तेंची मागणी आसा की ही बेगीनच्या बेगीन हे प्रिजर्व करपाक जाय आनी हे जर प्रिजर्व केले जाल्यार आमची फुडली पिढी येतली तेंच्या खातीर खंय तरी कितें पळोवपा खातीर उरतले जे आमचे कल्चर जे पयलींचे कितें आसले ते पळोवपाक. Cyril, a social activist and environmentalist from Chikalim, has expressed regret. He says the heritage, which dates back thousands of years, deserve to be preserved and properly displayed to today's generation. But the government seems to be ignorant of this. Listen. आमी सेंट एंड्रूज हायर सेकंडरी स्कुलाचे टिचरींक देव बरें करूं म्हणटा. तांणी स्टेप घेतलो म्हूण तांच्या भुरग्यांक हांगा हाडपाक आमची गांवांत आनी भोव करून हे आमचें दायज पळय आहा केव्जांचें तें दाखोवपाक तेणी रिक्वेस्ट केलो आनी आमी तेंची रिक्वेस्ट मानून घेयलो. अशें आमकां चिकाली बाय क्रुजेडर्सांक जायते रिक्वेस्ट येता आनी आमी केन्ना तांकां ना म्हणना कित्याक आमकां जाय हे आमचे दायज सांबाळून दवरलेले आनी फुडली पिळगे पासत ते प्रमोट केल्ले. आनी आमी सदांच रिक्वेस्ट करता सरकाराकूय रिक्वेस्ट करता आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता पंचायतीकूय बी आमी लेटर केल्ली आहा की तांणी ही जागा राखून दवरची सांबाळून दवरची प्रोटेक्ट करची. आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान मानून घेतलेली आहा ही एक हेरिटेज सायट म्हूण 10,000-15,000 वर्सां पयलींची मेगालिथीक सायट. तेंची थंय पॉट शेड्स मेवलेले आहा आदले ते गोवा स्टेट म्युजियमांतूय आहा. Behind the heritage is history. When discovered and studied scientifically, it sheds light on many historical events. Activist Cyril Fernandez shed more light on this site. ही केव उणेच एक 30 वर्सां पयलीं डिस्कवर जाल्ली जेन्ना चिरी कातताले ह्या दोंगराक तेन्ना ही अंडरग्रावंड पळय स्ट्रक्चर्स आहा मॅन मेड मनशांनी कातयलेली आनी जेन्ना थंय पॉट शेड्स पळय कलेक्ट केल्ले आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे सायंटिस्टांनी ते तेणी डेट केले मेगालिथीक पिरियडाचे म्हण 10,000 ते 15,000 वर्सां पयलींचे. हें कितें प्रूफ करता? हें प्रूफ करता की सगळ्यो आमची इतिहासा पयलीं इवन मोहेंजोदारो आनी इजिप्शियन सिविलायझेशना पयलीं चिकाली गांवांत मनीस रावताले. कसली मनीस रावताले कितें तेंची लायफस्टायल आहली आमकां खबर ना पूण हे मनीस रावताले इकमतीचे मनीस आहले आनी तेंकोडे टॅक्नोलॉजी आहली कित्याक हे 3 पळय तेणी केव्स कांतून काडल्या फातरांनी म्हणटकच तेंकोडे ती टॅक्नोलॉजी आहली तेंकोडे टूल्स आहले आसतले. आमी ते आमकां एक म्हत्वाची हेरिटेज दायज अशें मानून घेवपा जाय आनी तें सांबाळपाचें अशें सगळे गोंयकारांचो हो कायदो व्हरता. Many such legacies have come to light. However, the government has not yet taken steps to protect them or bring them to the people. The archaeological department is not paying attention to them.
Saptakoteshwar received rupees 7 crore for its renovation, but the government has ignored the Korjoem fort, the Buddhist cave of Narve, and Bicholim Lamgaon and Nimusgaon from the era of Sambhaji. Hiru Mahale, Jawar Barve, and Shivani Sangelkar for GOA365. India is now the most populous country in the world with 2.9 million more people than China, according to the latest data from the United Nations Population Fund. The latest figures were given under the category of demographic indicators in the report. Here's more. It is the first time that India's population has overtaken China's since 1950, when the UN began to collect and release population data. The UN report said 25% of India's population is in the age group of 0 to 14, 18% in 10 to 19, 26% in the 10 to 24, 7% above 65, and 68% in 15 to 64. Experts said India now a demographic advantage. Its young population in the consumer-driven economy will be a major factor in driving the country's development and presents an enormous opportunity for the country's economic growth. India's demographic diversity among states also provides unique opportunities to reap the benefits of demographic dividends. Different states are at various stages of demographic transitions. For example, an aging population in southern India can meet its labor demands from the greater proportion of the youthful population in the northern and eastern parts of the country to conducive policies on interstate migration. Bureau Report, GOA365. A delegation of the Goa Chamber of Commerce and Industry met with the newly appointed chairperson of the MPA, Dr. N. Vinod Kumar, and other top officials of the Port Authority. The GCCI delegation gave a host of inputs and suggestions to the MPA for the development of port infrastructure. Here are the details. GCCI's inputs and suggestions to MPA. Boost port infrastructure. Stakeholders at present prefer movement of cargo for export via road rail. Reduce current transport cess of Rs 250. This will increase revenue to the port by attracting more exporters. Constructing model fishing and passenger launch jetty at Vasco Bay to boost tourism. Proper attention to congested berth number 10 and 11 for cargo storage. Ensure trucks and rail wagons carrying cargo are properly covered and not overloaded. With mining set to begin once again in the state, restart dormant diesel facility. Provide update on development of international and domestic cruise terminal. Provide status of 4-lane road from Varnapuri Junction to Sada Junction. Include flyover from gate number 9. Request railways to permit steel rakes which were banned early at line number 8 berth. Smooth loading and unloading at berth number 8 and 9 when cargo arrives by rail. Bureau Report, GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The NH17 highway connecting Bali and Kukoli was recently hot mixed. However, engineers have blindly laid a layer of tar disregarding the footpaths and drains alongside it. The road, which wasn't in bad shape at all to begin with, is now a danger to those who use it as well as those who reside alongside it, according to locals. Here's Ramesh Naik Raut with a ground report. आम्ही दाखयतात की PWDची जे काम चलता PWD जे हॉटमिक्साचें काम जाता नॅशनल हायवे 17चेर हे खंय तरी रोड जालो वयर आनीक जमीन जाली सकल आनी हेजे खातीर हांगा खुबशे एक्सिडेंट जावपाचे संभव आसा आनीक ऑलरेडी आज सकाळी दोग-तीग जाण पडले कडेनय आसात. हे जावपाचें कारण एकच की हो जो हॉटमिक्सास घालतात हो इंजिनियर म्हणजे सारके पळयनात आनी तेणी अभ्यासय हाजेर केलो ना. कित्याक जेन्ना सायडीच्यान कोणी रावता पांय खेकयता त्या टायमार तेंचो पांय जमनीर मुणचो लागना तेन्ना ते पडटात. असोच इन्सिडंट आज जालो. त्याच बरोबर हो जो नॅशनल हायवे 17 जो आसा हो सामको हेवी व्हेकल्स पळय इतले आसात, व्हडले व्हडले कंटेनर वयतात, पूण रोड आसा अशीच आनीक हेची हायट एक वटेन वयर जाल्या आनी लोक जर सायडी घेवन जर हांगा जर रावत जाल्यार तो पडोन आपल्याले पांय मोडपाक जाय. आनीक दुसरें हे जे रातची हॉटमिक्स घालतात तेणी राती पळयलें ना की ते ड्रेनेज जी आसा तेजे फातरी आसा ह्या फातरीचेर गेले म्हणून. फाल्यां मनसून कमेच जायत आयला आनीक जर ह्यो ज्यो निवळ करतले हे जर फातरी काडटा जाल्यार अर्द डांबोर वतलो ना जाल्यार फोडपा पडटले आनी परती तुमी करपा पडटले.
पूण हेजे खातीर गांवची लोकांनी मागला जे आमचे स्थानीक जे शॉपवाले या अदर लोक आसा तेणी म्हागले कडेन आसा की PWDन हें मातशें काडून सारकी करचें ना जाल्यार पयसोय वेस्ट आनी लोकांले हातपाय मोडटा म्हणून. काल हांणी रातयान हो रोड केला हॉटमीक. एक्चुअली रोड करपाक तितली गरज नाशिल्ली, रोड बरो आसलो. रोड केले म्हणून कांय हरकत ना. आतां तुमी पयलें आसतलें हेजी हायट कितली जाल्या ती, आनी हायट जाल्या ती जाली ह्यो ड्रेनेजी तेणी ऑलमोस्ट 50% ड्रेनेजीस वयल्यान हे रोड आयला. हॉटमिक्स घातला. हॉटमिक्स घातला. आतां मनसुना पयलीं ड्रेनेजी क्लीन करपाक जाय. जावं कोणाले लोकांनी चावी पडटा कितें पडटा तेन्ना काडटा तेन्ना आमी ड्रेनेज काडून तांगेले दिताले. आतां काडटाले हे ऑलमोस्ट फोडपा पडटले. इतली हायट जाल्या ही. फाल्यां कोणी जर पांय तेकयता जाल्यार सुद्दां ह्या हायटी लागून पडूं शकता. आज ऑलरेडी सकाळ फुडें दोग जाण ती पेपर घेतना पडिल्ले आहा, बायलो जावं दादले जावं. इतली हायट गरज नाशिल्ली. आनी हांव कितें म्हणटा, तुमी फिनिशींग आसता एक्झिस्टींग रोड आसा पळय न्ही त्याच मार्किंगाचेर वता ती. एक्सटेन्शन करपाक गरज ना. पूण हे एक्सटेन्शन केलें आनी फुटपायरीचेर हाडले. फुटपायरीचेर आयले. आतां मनसून आनी एक म्हयना ना. हांव सांगतो 100% उदक भरतलें. हांगा हे फातरी काडून ब्लॉक जाता तेन्ना फातरी काडून आमी उदकाक वाट करताले. सो आतां आनीक फातरी जर वाट करता जाल्यार अर्द डांबोर वतलो. फातरी फोडची पडटल्यो. आनीक अर्द डांबोर वतलो. सामको हें पयल्यार कळटा न्ही तुका, त्यांक सांगपाक नाका. हे ल्हान भुरगीं सुद्दां सांगताले. त्या खातीर आमकां अपील आसा, अजून कांय टायम जालो ना, तेणी तें करेक्शन करपाचें. ह्यो भायर आयला पळय न्ही इतले तेणी कटआउट करपाचें. एब्सोल्युटली रॉंग. कित्याक हें इतलें उबार केलां, गाडये लागून रिस्क आनी लोक चलता आसा आनी तेंका लागून व्हडलो रिस्क तो. ते गव्हर्नमेंट कोण घेतलो आतां? केन्ना हें चिंतन लोकांनी केला की सरकारान केला? सरकार बोर म्हणटा की डेव्हलपमेंट कसले डेव्हलपमेंट हें? फकत पयशे खावपा डेव्हलपमेंट हें की आपण बोर्ड करपाचें. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govaikar and Sangeeta Oli for Goa 365. Sports Minister Govind Gowde, during his address at the annual Sports Achievers Awards Day at Margao, announced that the government is vying to set up an international sports university in the state. The minister also reiterated his assurance of government jobs to those securing medals both at international and national level for the state. Listen. Being as a sports minister of Goa, to have an international sports university in the state of Goa, because unless and until we are not going to do it for the next generation, it's very difficult for us to achieve the knowledge, because we have to come into the world. Because most of the athletes have already said, the panelists have already said that there is a lack of coaching and coaches are not available in India. And during the last conference about the national sports conference which was held in Gujarat, I have mentioned this. Because if we go in Australia and if we go in the USA or the different parts where they are giving the more focus, more attention on the sports because they have created the facility. Of course, the Goa is having the infrastructure. Goa is also set for all the facilities. Only problem is that what I was discussing when we are having a tea over here. And once upon a time, there were athletes without any infrastructure. But now, there is a lot of infrastructure is there in the state, but nobody is there to utilize the infrastructure. NGOs we can motivate our athletes to reach at the next level or national medal winner or the international medal winner. Our Honorable Chief Minister already said in the budget speech, the person or the athlete who is going to get the gold medal or the medal for the Goa state, whether at the national or the international level, we are going to offer a job without any interview. That is already said by our Honorable. But moving forward, I am assuring you, being as a sports minister, they have already made the statement. Though it is not possible, everybody to accelerate in the achieving the gold or the silver or the bronze medal in the national or the international level. But the person who is definitely going to reach at the national level, definitely I have decided to keep 3 to 5% of reservation of the sports facility in the government job in the different departments. And it is the parents who have to think, my children has a faith in the sports. Because
Namaskar, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Lack of maintenance at the mini sewage treatment plant at Naveli has led to the stagnation of discharged sewage at the plant. Failure to renew contracts for the last 3 to 4 months is the reason behind the issue, according to sources. With foul smell now slowly gripping the area, locals have demanded that the blocked sewage be cleaned as soon as possible. Here's Ramesh Naik Raut with more details. आज आमी आसात हो नावेलीचो मिनी ट्रीटमेंट प्लांट आनी हो सद्याक मिनी ट्रीटमेंट प्लांट जो आसा गार्बेज मिनी ट्रीटमेंट जो सिवरेज ह्या ट्रीटमेंटात हांगा ट्रीट जाता हांगा प्लास्टीक आसा तें काडटा आनीक सेपरेट करता आनीक उदक जें आसा हें मागीर जें साळप्या तळ्याच्यान तशें वयता आनीक मागीर तें जो सेप्टीक टँक आसा आमगेलो ह्या सेप्टीक टँका वयता पूण सद्याक हो जो मिनी ट्रीटमेंट प्लांट आसा नावेली हो सद्याक थिगरांचो प्लांट जाले कडेन आसा आतां तुमी पळयतात हांगा सगळे ह्या प्लांटा भितर थिगूर आसात हे थिगूर आसप बरेय बी आमी वायट म्हणटात हे आसप कित्याक काय म्हणल्यार हांगा बारीक बारीक जो जीव जाता तो जीव हे थिगूर आसा ते खातात पूण हांगा सांगपाचें म्हळ्यार ह्या प्लांटाचेर पयलीं देखरेख करपाक लोक आसताले हांगा मनीस आसताले कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो पूण आतां गेले 2-3 म्हयने जावन गेले की हांगा तो पळोवपी मनीस ना हो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाला काय कितें म्हण तो कोणाक कांय खबर ना पूण हांगा हो जो प्लांट बंद आसले कारणान हांगा जे ह्या नालांक जे प्लास्टीक येता बॉटल येता या आनी कितें येता हें काडून दवरपाचें हांगा ढीक जाले कडेन आसा आनी हो बेगीच्या बेगीन ढीक व्हरचो ना जाल्यार हो पावस येयल्यार होच जो प्लास्टिकाचो ढीक आसा हो भितर परतो पडटलो आनी हांगा त्रास जातले त्याच बरोबर हो जो नालो आसा हो निवळ करूंक जाय कित्याक हो नालो इम्पॉर्टंट आसा कित्याक मडगांवच्यान जी सिवरेज येता ती ह्या प्लांटाचेर ट्रीट जाता आनी हांगा साकून चेंबरांतल्यान ती मेन जो सिवरेजी प्लांट आसा शिरवाड्यार ह्या प्लांटा वयता आनीक थंयच्यान सगळें जें रॉ वॉटर कितें उदक जाता तें सगळें थंय क्लीन जाता पूण हांगा खंय तरी ह्या प्लांटाची देखरेख करपा जाय ना जाल्यार हांगा ह्या पावसाक उदक भरतले आनी रस्त्यार येतले आनी लोकांक त्रास जातले लोकांक हे त्रास जावचे म्हणून आज गांवचे लोकांनी सांगले कडेन आसा की हेजेर बेगीन जो गांवचो MLA आसा उल्हास तुयेकरान लक्ष घालून हांगा ह्यो कॉन्ट्रॅक्टरी दवरचो म्हणून कित्याक बंद आसा हे बाबा पळय ह्या दिसान चड करून हे जे प्लांटाचो काम चलताले तेन्ना तेंगे लोक बी रावन हांगा क्लिनींग चलताली आतां एक हाली 2-3 म्हयने जाले ते लोक हांगा कोण रावताले प्लांट चेकअप करपा पळोवपा देखरेखी करपा ते लोकूच ना आनी इतलो घाण वास मारता हांगा सायडीन बरे बंगले आहा पॉश एरिया आहा आनी हे नावेली एरिया पडटा चड करून आमचो MLA उल्हास बाब तुयेंकरा हांव तेच्या लागीं मागता की हेजेर मातशें चड करून लक्ष दिवचें कित्याक ते माल हांगा काडून घाण बी पडला पळय ह्या दिसान आतां हा म्हणल्यार पावस येतलो पावसा टायमार ते सगळे बुडून तेय उदक वचून भायर हाडचे घाण हे जातले आनी हे चॉकअप जालें जाल्यार आख्खो हो पळय आमकां मडगांवय पडटा नावेलीय पडटा दोन कडेन पळोवपाक गेल्यार हो मेन क्लीन आसपा जाय आनी हांगा देखरेखीचो मनीसूच ना म्हणटकीर कसो क्लीन जातलो हे तुमी विचार करपा जाय आनी जो ऑथॉरिटी हाका चोवन कितें देखरेख करता तेंच्या लागीं हांव अपील करता मागता की ते येवन हांगा पळयचे आनी हे क्लीन जाता तितके बेगीन क्लीन करचे कित्याक फकीर बांदाच्यान हो आख्खो घाण येता आनी थंयच्यान बी तो फूल चॉकअप जालो हांगाय चॉकअप जालो जाल्यार भरलो जाल्यार ते आमकां मागीर मुखार पावसान चड त्रास उदक वयर येतलें उदक वयर येतलें न्हू वयर येतकीर आतां काडून दवरला तेगेचो पळय कोण करतलो क्लीन कोण करतलो ते काडून दवरला तेय उदकान वयतले परत चॉकअप जावन वयर येतलो आनी घाण इतली वास मारता की हांगा रावपा जायना बाबा हांव MLA उल्हास तुयेंकरा लागीं मागता सरान येवन मातशें चडान बेगीन जाता तितलें क्लियर करचो आनी हो आमचो नालो मातसो क्लीन दवरचो गोवा क्लीन गोवा आनी आमचे गोंयांचे आमचे राखपा जाय हें मागता तुजें नांव कितें अब्दुल कादीर Ramesh Naik Raut, Samrita Khangaonkar and Nikhil Zalmi for GOA365. And now for the weather. The Met Department has extended its forecast for rain for yet another day. While tomorrow was initially expected to be dry, IMD has forecast rainfall and thunderstorms at isolated parts in the state. Here's more on the weather. View. Skies over the state are likely to be cloudy for the most owing to IMD's forecast of rainfall at isolated areas in the state. While isolated rainfall is expected until the 20th, the week is likely to end on a dry, sunny note.
Haze and shallow fog can be expected tomorrow morning as well, while maximum and minimum temperatures are expected to hover between 35 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. A rise of about 2 to 3 degrees is likely starting Saturday. Isolated rainfall likely until 20th. Week expected to end on a dry note. Haze, shallow fog likely during morning hours. Maximum and minimum temperatures on Thursday 35 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Rise in temperatures by 2 to 3 degrees Celsius expected starting Saturday. No warnings issued for boat owners. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube at GOA365 TV. Till then, take care, stay safe and keep watching GOA365.